Okay, good question. I mean, let's first understand what kuffar means. The word kafir in Arabic means someone who denies, someone who rejects. Also implies someone who hides the truth. There were, in the Qur'an's, the Prophet's interaction with the Jewish and Christian community, those who, when they saw the Prophet, God claims, realized that he is in fact the Prophet. And they saw confirmation of that in their own scripture. But realized that if they do say that out loud, that they're going to be in a heap of trouble with their own people. So they chose the easier road of not saying it. In other words, they hid the truth. So the Quran doesn't call them disbelievers. He says, الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Those who disbelieved from among the people of the book. There are people of the book that hadn't realized that he's the Prophet of God yet, hadn't found that confirmation. He didn't call them disbelievers yet. He just called them people of the book. Those who within the people of the book knew their scripture, investigated the Prophet's character, looked at what he had to say, and came to the conclusion that he is in fact the Prophet, and then rejected him, the Quran goes out of its way unapologetically and calls them disbelievers. Disbelievers. And the word infidel, I don't even know where it came from, but kafir literally means disbeliever. Well, someone who refuses to believe or someone who rejects the truth knowingly. And that's the term used for that brand, that specific group within the people of the book. That's why the word min in Surah Al-Bayyinah actually is so critical. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. From out of the people of the book, from out of those who, even idol worshippers, there were those who never rejected Islam, they just never knew about it. But those who saw it, saw the truth in it, were convinced of it, and still didn't come to it, they're called kuffar, deniers, non-believers. Actually, non-believers isn't even a good translation. I don't like, that's غَيْرُ مُؤْمِن, someone who doesn't believe. But kafir, kafara in Arabic, literally means denying the truth or hiding it. It's a crime. And so, it's even an oversimplification on some Muslims' part that they call all non-Muslims kafir. And so, it's even an oversimplification on some Muslims' part that they call all non-Muslims kafir. Oh, they're kafir. They've rejected the truth. They haven't done the act of rejecting anything. Unless you're talking about someone who actually learned about the faith and then, came to be convinced of it and then turned away. That's kufr. That's denial. But that's not what most non-Muslims are. So they may be Ahlul Kitab, they may be ghafil, unaware. They may be completely not knowledgeable of the teachings. But to use that particular word is, in my assessment, at least in my studies of the Quran, it's unfair. To qualify this though, in non-Muslim or in Islamic history, it was an easy term to use for non-Muslims. Like kafir just became like the term to use for non-Muslims. But we should make a distinction between the average usage of Muslims and the Quran's like microscopic, surgically precise usage of the term. And it, in my opinion, shouldn't be made a casual term to use. На данный момент великая путаница и великая беда заключается в том, что некоторые люди верят, что иудеи и христиане, если они верят в Аллаха и не несправедливы к мусульманам, что они спасутся в день воскресения. И это одна из величайших вещей, нарушающих основу религии. Сказал Всевышний Аллах, что Аллах проклял неверующих и приготовил для них кипящий огонь. Что за тирания? И не тирания проблема. Проблема это их неверие, а не тирания. Потому что мусульманин, если он сделал тиранию, не выносится ему такфир. Он мусульманин, который делает зульм. Проблема и вражда между нами, и между ними это не тирания, а их неверие в Аллаха и в посланника мир ему. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я был приказан сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога кроме Аллаха, и я посланник Аллаха». И Аллах говорит, что Аллах проклял неверующих и приготовил для них кипящий огонь. И они пребудут там вечно, и не найдут защитника или сторонника. Аллах говорит, что они не найдут защитника или сторонника. Всевышний Аллах говорит: «Поистине, те, которые не уверовали из числа людей Писания и многобожники, будут вечно пребывать в адском огне. Они являются наихудшими из творений, и не противоречит мусульмане в этом». И это знание необходимости в религии ислам, что иудеи и христиане люди, которые будут в аду, все равно на чем они, даже если они объединяют Аллаха. Хотя сейчас иудеи и христиане, как правильные язычники, христиане говорят, что Аллах троица, а иудеи говорят, что Узейр сын Аллаха, и это многобожие. Даже если они уверовали в Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям,
были бы вероотступниками до тех пор, пока не отрекутся от многобожнических вероубеждений. Некоторые думают, что это религия Исы, а та религия Мусы. Упаси Аллах! В религии Мусы и Исы нет язычничества и многобожия. Их религия чистая единобожие. А те, вышедшие из писаний Мусы и вышедшие из писания Исы, и не веруют ни в то, ни в другое, потому что религия Аллаха – это ислам. А в исламе нет многобожия и язычничества.